Good evening. Okay, so இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா the same solutions lesson and the next part பார்க்க போறோம். So previously attend பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் and also sir is sending YouTube உங்களுக்கு link இருக்கனால you can see the class over there. So இப்போ நம்ம இன்னைக்கு next எப்படி வந்து இந்த concentrations பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம sums clear பண்ண போறோம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Okay, shall I proceed? போகலாமா? Sir, yes, ma'am. Yes, okay, fine. I'll share my screen. Screen visible இருக்கமா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so these are the methods of expressing concentration. நம்ம ஏற்கனவே previous classல பார்த்த மாதிரி சொல்யூஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். Solution is nothing but it is made up of solvent and solute. ஒரு solvent solute சேர்ந்து இருக்கிறது தான் solution அப்படின்றத பார்த்தோம். Just a minute. Enter ஆகுறாங்க, நான் அப்படியே admit கொடுத்துக்கிறேன். Okay, so இதுல இப்போ நம்ம மெயினா என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேஷன். ஒரு சொல்யூஷன் என்ன கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்கு, அதாவது the amount of solute எப்படி அந்த சொல்யூஷன்ல கலந்திருக்கு அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த கான்சென்ட்ரேஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு we are having n numbers of things. நம்ம அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்சென்ட்ரேஷனை போன கிளாஸ்ல பார்த்தபடி நம்ம மொலாலிட்டி வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், ரைட்? மொலாலிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக்கா மெயினா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மொலாரிட்டி, நார்மாலிட்டி அண்ட் ஃபார்மாலிட்டி அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஸோ அது மூலியமா எப்படி வந்து ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனோட கான்சென்ட்ரேஷனை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க அப்படின்றதையும் பார்க்க போறோம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் மொலாரிட்டி. ஓகே, ஸோ மொலாரிட்டினாலே அதுலேயே நம்மளுக்கு தெரியுது தேர் இன்க்ளூட்ஸ் மோல், மோலார் மாஸ். அதாவது மெயின் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல மோலார் மாஸ் அப்படின்றோம். ஸோ மொலாரிட்டி அப்படின்றத இந்த ஒரு பிக்சர் மூலியமா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இட் இஸ் குவான்டிஃபையிங் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஒரு சொல்யூஷனை குவான்டிஃபையிங், குவான்டிட்டி அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு, அந்த மோலார் மாஸ் எந்த அளவுக்கு அதுல இருக்கு அப்படின்றத குவான்டிஃபை பண்றது தான் மொலாரிட்டி. So even though if you dilute the solution, the concentration of solution நீங்க dilute பண்ணாலும் அது எந்த amount, எந்த அளவுக்கு அந்த solute வந்து அதுல கரைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். So molarity கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So இங்க ml ல கொடுத்திருந்தாங்க, மில்லி லிட்டர்ல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you have to convert into liter. So number of moles of solute divided by volume of solution in liter. அதுதான் molarity கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. இதை எப்படி டிஃபைன் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா molarity is otherwise known as mole concentration. molarity என்னன்னு சொல்றோம்னா இன்னொரு பேர் அதுக்கு என்னன்னா mole concentration அப்படின்றத சொல்றோம். molar, that is molar concentration. மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மாலிகுலர் மாஸ் தான் சொல்றேன். ஸோ மாலிகுலர் மாஸோட எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் வாட்டர், வாட்டரோட மாலிகுலர் மாஸ் என்னது? எனிபடி? எஸ், H2O ஓடுக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கும் போது இஃப் யூ டூ த கால்குலேஷன் அப்ப வாட்? எஸ் எஸ், மோலார் மாஸ். எஸ், அதாவது H2O. So H ஓடது you have to go with H2O 2 into 1 plus into oxygen 1, yes 1, yes 16 into 1, so that is 18. so இதுதான் வந்து molecular mass கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான procedure. so அந்த molarity is otherwise known as molar concentration. so இதை define பண்ணும்போது how you have to define molarity is the number of moles of solute per liter of solution. So this is the actual definition for molarity.
So, and the formula is to find the molarity is number of moles of solute divided by volume of solution, that too in liter. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் உங்களுக்கு புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதையும் வச்சு சில ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம டே டு டே இதில் கொடுத்துருக்குது அந்த நீட் இதில் பேஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு 3 ப்ராப்ளம்ஸ். அது மெயினாக இப்போ எதுக்கு நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா மொலாரிட்டி. ஏன்னா மொலாரிட்டியில தான் நம்மளுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. அதை விட்டுட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது, அதுல தான் நம்மளுக்கு பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது, ஃபிராக்ஷன் மோல் ஃபிராக்ஷன்ல தான் நிறைய சம்ஸ் இருக்கு. நான் கம்ம கிராஸ் பண்ண போது மோல் ஃபிராக்ஷன்ல தான் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கு. ஸோ மொலாரிட்டி டெப்தா பார்க்கலாம். அண்ட் தென் வி கேன் கோ வித் ஃபார்மாலிட்டி அண்ட் நார்மாலிட்டி. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எனி டைம் வந்து அவங்க கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சம்ஸை மட்டுமே கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு தியரியும் அதுல கேட்கறாங்க. ஸோ அதனால சைட் பை சைட் யூ ஹேவ் டு கோ வித் தியரி ஆல்சோ. அதுவும் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். மொலாரிட்டினா என்ன, மொலாலிட்டினா என்ன, அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதுவுமே நான் ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் நான் சொல்றேன். ஏன்னா அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் நீட்ல கேட்டிருக்காங்க. I'll tell you. Now we can go with the calculation. The illustration இது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன். and then we can go with 3 sums. இதுல வந்து 3 sum பார்க்கலாம் நம்ம. Okay. So first thing, 5.845 gram of sodium chloride is dissolved in water and the solution was made up to 500 ml using a standard flask. The strength of the solution in molarity. So அப்ப நம்ம strength molarity நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் எப்போதுமே எந்த சம் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது சொல்யூட் எது அண்ட் தென் சால்வெண்ட் எது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஹியர் which is solute? Sodium chloride. Sodium chloride is solute. Then solvent, which is solvent? Water. Water is the solvent. So இப்போ இங்க வாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. So we have to go with the chemical formula of water. So what is the chemical formula of water? H2O. H2O. H2O தான். It is a chemical formula. Just a minute, ma. Yes, it's working. Okay. So here the solute is sodium chloride and the solvent is H2O. இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா number of moles of solute. Number of moles of solute கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have to first go with the molecular mass of the solute. ஒரு solute-ஓட molecular mass வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. சரியா? So இப்போ நீங்க hope everyone is having rough note with you. எப்போதுமே கையில வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் கேட்க அப்படியே கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சோடியம் குளோரைடுக்கு கெமிக்கல் ஃபார்முலா தெரியும். NaCl and then water H2O. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு மாலிகுலர் மாஸ் எதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா சோடியம் குளோரைடுக்கு சொல்யூட்டுக்கு தான் நம்ம மாலிகுலர் மாஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ சொல்யூட்டுக்கு நீங்க மாலிகுலர் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டூ? எனிபடி? மாஸ் நம்பரை பிளஸ் பண்ணணும். மாஸ் நம்பரை நம்ம பிளஸ் பண்ணணும். மாலிகுலோட மாஸ் நம்பரை பிளஸ் பண்ணணும். இப்போ இங்க கொடுத்திருக்க மாலிகுல் என்னது? நம்மளுக்கு என்ன மாலிகுல் இங்க இருக்கு? எஸ், Na. எஸ், சோடியம் குளோரைட். ஜஸ்ட் a minute மா, அட்மிட் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். எஸ். So sodium. So what is the molecular number? That is mass number of sodium? 23. Okay. So the mass number of sodium is 23 plus chlorine 35.5. Yes, 35.5. So 35.5 plus 23. What will be the answer? 58.5. 58. Yes. 0.5. Yes. 0.5. Yes. 5. So here, இதான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Just a minute, ma. It's not working. Yes, it is working. Okay. So 58.45 divided by 58.45. So what will be the answer then? அப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கிற டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 0.1.
எஸ். இந்த டெசிமல் கன்வர்ஷன் போட்டு தானே நீங்க கால்குலேஷன் பண்றீங்க. டு யூ வாண்ட் மீ டு எக்ஸ்பிளைன்? அது தெரியும்ல. சோ நீங்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணாம டெசிமல்ஸை எடுத்துட்டு நீங்க பாயிண்ட்ஸை நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ 0.1 you will be getting, that is divided by 0.5. ஏன் இங்க 0.5 நம்மளுக்கு இருக்கு? 500 ml. So 500 ml இருக்கனால if you convert into liter, so 500 ml நீங்க லிட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 500 divided by 1000. Yes. So 500 divided by 1000. Further calculation உங்களுக்கு நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறமா you will be getting the value 0.5. ஒண்ணும் இல்லமா, 1 லிட்டர்ல பாதி, அப்போ 0.5, ரைட்? சோ 1 லிட்டர்ல பாதி. சோ இது வந்து நம்ம மனக்கணக்குல தான் பண்றது. நீங்க என்ன ரொம்ப வந்து கால்குலேட்டிவா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா கால்குலேஷன் பண்ணிடலாம். சோ அதுல பாதின்ற போதே 0.5ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இட் இஸ் 0.5. சோ திருப்பி அதை டிவைட் பண்ணும்போது 0.1 divided by 0.5, the final answer is 0.2 m. So this m is the unit of molarity. So இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனலா கிடைக்கிற ஆன்சர். ஸோ இதை மாதிரியே தான் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்கன்னா கிடையாது. ஸோ இதுல இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸோட ஃபார்மேட் வந்து நம்மளுக்கு மாறுதுங்க. ஸோ அதுல மெயினா இப்போ நம்மளுக்கு மொலாரிட்டியில நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் 3 ப்ராப்ளம் கிட்ட நான் இங்க எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை பார்க்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இங்க ரஃப் நோட் எடுத்துக்கோங்க, சால்வ் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க, நானும் சால்வ் பண்றேன். ஸோ இதுல 2 gram of NaOH is dissolved in water to make solution up to 250 cc. Give molarity of solution. So இங்க 250 cc ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. என்ன, what do you mean by cc? Carbon compound. What? Cubic centimeter. Cubic centimeter. It is a unit, cubic centimeter. So now I'm asking a question. What is the difference between cc na enna, ml na enna? Both are same. What do you mean by that? அப்படின்னா என்ன? ஏன் இங்க 250 cc கொடுத்திருக்காங்க? இது ரெண்டோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா சேமா தான் இருக்கும். ஏன் இங்க வந்து cc மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க? எனிபடி? வால்யூம். போத் வில் பி ஹேவிங் சேம் வால்யூம். இப்ப 250 ml நாலும் ஒண்ணுதான், 250 cc நாலும் ஒண்ணுதான். அப்ப இது ரெண்டுக்கும் உள்ள என்ன, ஏன் இங்க சிசின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்க? ஏன் எம்எல்னு கொடுத்திருக்கலாமே? வாட் இஸ் த ரீசன்? என்ன ரீசனா இருக்கலாம்? வால்யூமோட யூனிட், வால்யூமோட யூனிட் சிசி, தென் எம்எல். ஒண்ணும் இல்லமா, இப்ப நீங்க கொடுத்திருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு எடுக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து சாலிடா இருந்துச்சுன்னா, புரியுதா? சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இருக்கு. சோ அது சாலிடா இருக்கும்போது யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் இட் ஆஸ் சிசி. இதே நீங்க எடுக்கிறது ஃப்ளூயிடா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் எம்எல். புரியுதா? எஸ் மேம். ஓகே. சோ நீங்க எடுக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ், நீங்க எடுக்கிற சொல்யூட் வாட் எவர் மேபி, அது வந்து சாலிடா இருக்கும்போது அதை சிசின்னு சொல்றோம். அண்ட் தென் ஃப்ளூயிடா இருக்கும்போது அதை எம்எல் சொல்றோம். பட் the answer, the volume is same. ரெண்டோட வால்யூமே வந்து நம்மளுக்கு சேம் தான். சோ அதுல வந்து பெரிய வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கு எதுவும் கிடையாது. சோ அதை தான் இங்க சொல்ல வரேன். ஏன்னா அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க, சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம். ஓகே. சோ இப்ப 2 gram of NaOH. அப்ப நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க சொல்யூட் என்னது? சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்யூட் எடுத்துக்கணும். சொல்யூட் இஸ் ஈக்குவல், எஸ், NaOH ன்றது தான் சொல்யூட். சோ சால்வெண்ட் வந்து என்னது நம்மளுக்கு? வாட்டர். Water. Again water. Okay. What type of solvent is this? இப்போ வாட்டர் எடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த சால்வெண்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? நான் போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம்ல. என்ன டைப் ஆஃப் சால்வெண்ட்? Very good. Aqueous solvent, aqueous solution. This is what called aqueous solution because it is dissolved in water. நம்ம வாட்டரை வந்து சால்வெண்டா யூஸ் பண்றனால aqueous solution அப்படின்றது சொல்றோம். வெரி குட். ஓகே. சோ இப்ப 2 gram NaOH எடுத்திருக்காங்க. அந்த NaOH தான் சொல்யூட்னு சொல்றோம். அதை என்னாவா வாட்டரோட ஆட் பண்ணி எவ்வளவா மேக் பண்றாங்கன்னா 250 ml க்கு மேக் பண்றாங்க. சோ இப்ப 250 cc, அதான் 250 cc க்கு. சோ அப்ப 250ன்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லிட்டர்லயும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது லிட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு and then we have to go with the
கால்குலேஷன். ஸோ அப்படி கால்குலேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு NaOH ஓட மாலிகுலர் மாஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ இப்போ NaOH ஓட மாலிகுலர் மாஸ் நம்மளுக்கு என்னது? NaOHக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஆஸ் யூஷுவல் Naக்கு வந்து 23, Oக்கு வந்து 16 and then Hக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1. ஸோ இஃப் யூ கால்குலேட் என்ன வரும் உங்களுக்கு? 23 plus 16 plus 1 40. ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற யூன்னு போடலாம், இல்ல கிராம்லயும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 40 நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அப்ப கொடுத்திருக்கிறதுல 2 கிராம். ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? மொலாரிட்டிக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை சொல்யூஷன் இன் லிட்டர். ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறது 2 கிராம். ஜஸ்ட் a minute மா. எஸ் மேம் அந்த ஃபார்முலா இன்னொரு டைம் ஷோ பண்ணுங்க. இந்த ஒரு நிமிஷமா காமிக்கிறேன். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ நீங்க எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலாவை எழுதிடணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவை எழுதிருங்க. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் டு ஃபைண்ட் மொலாரிட்டி we have to use the formula number of moles of solute divided by volume of solution. So இத நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ண போறோம். சோ இத நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இங்க கொடுத்திருக்கிறது 2 கிராம். So 2 கிராம் you have to go with molecular mass. அந்த molecular mass நீங்க substitute பண்ணும்போது 40 தான் molecular mass of NaOH. Okay, that divided by 250 cc இருக்கு. ஸோ நீங்க ஃபர்தரா அதை டிவைட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? 250 லிட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டிவைடட் பை 1000. கரெக்டா? ஸோ வாட் வில் பி த ஆன்சர்? 1 divided by 4. ஸோ 1 divided by 0.25. ஸோ 0.25. ஓகே, ஸோ இதை நீங்க வந்து அடுத்து அதுக்கு முன்னாடி டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 1/20. ஸோ 1/10 வருமா? டிவைட் பண்ணா எஸ் மேம் 1/20. ஸோ 1/20. ஸோ 1/20 நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது 0.05. 0.05 divided by 0.25. 0.05 divided by 0.25. மேம் எஸ் மா. 2/40 டிவைட் பண்ணா 1/20 தானே மேம் வரும். 1/10 எப்படி மேம்? சாரிமா, 1/20 தான்மா. 1/20. 1/20. ஓகே, சோ ஃபைனல் ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? So what we calculate பண்ணிட்டீங்களா? 0.2 decimals எடுத்துங்க. 0.2 decimals எடுத்துட்டு 0.2m. The answer is 0.2m. 0.2m. உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆன்சர் வந்து 0.2m. Okay, so m is the unit of molarity. M is the unit of molarity. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு, எனக்கு இந்த கன்வர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு, டிவிஷன் வந்து நீங்க டைரக்டா சோ இங்க இருக்கும்போது 1/20 வருதா நம்மளுக்கு. சோ இன்டு நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவைடட் பை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறது 250. சோ நீங்க அப்படி இருக்கும்போது 20 into 250 போட்டுக்கலாம். சோ இது இல்ல மேம் எங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, இந்த டிவிஷன் மெத்தட் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா டைரக்டா நீங்க 250 ml னா
எல்லுக்கு எவ்வளோ, 500 mlனா எல்லுக்கு எவ்வளோ, 750 mlனா எல்லுக்கு லிட்டர் கட் பண்ணுறது ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. டைரக்டா நீங்க யூஸ் பண்ணி நீங்க கிராஸ் மல்டி சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், calculate the molarity of NaOH in solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. So நம்ம போன தடவை பார்த்ததுல பாத்தீங்கன்னா 2 gram dissolve பண்ணி 250 ml க்கு பண்ணோம். ஸோ அதே தான் நம்ம பண்ண போறது 4 கிராம்க்கு பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த கொஸ்டினோட ஃபார்மேட்டே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ அந்த ஈவன் தோ இஃப் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரெண்டுமே வந்து மொலாரிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஃபார்முலா, வந்து மொலாரிட்டியோட ஃபார்முலா தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். சரியா? ஸோ இங்க மொலாரிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. 250 ml டிசால்வ் ஆகுது எது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ சொல்யூட் வந்து அகைன் ஹியர் NaOH, solute is NaOH, solute is equal to NaOH. ஸோ இந்த NaOHக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும், மோலார் மாஸ், இதோட மோலார் மாஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ மோலார் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 40, ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் 40. எஸ், அது அண்ட் தென் 250 ml கன்வெர்ட் பண்ணா அகைன் 250 ml 0.25. So now we can go with calculation. Before entering into the calculation, you have to write the formula, number of moles of solute divided by volume of solution. Number of moles of solute divided by volume of solution. Volume of solution. So அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை எழுதிக்கோங்க. எழுதிட்டு now we can calculate. So calculate பண்ணும்போது 4 divided by 40, that too divided by 250 ml இருக்கு. So under conversion 0.25. So நீங்க இதை நீங்க பார்க்கும்போது again you'll be getting 1 divided by 10. So 1 by 10 divided by 0.25. So 1 by 10 divide பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆன்சர், what is the answer? 1 by 10 0.1 divided by 0.25. So 0.1 divided by 0.25 decimals எடுத்துட்டு நீங்க டிவிஷன் பண்ணி பாருங்க. 0.4. So the molarity is 0.4. 0.4 concentration of solute. And the solute எந்த அளவுக்கு கலந்திருக்குன்னா 0.4. That is the molarity. Okay. So the step படி நீங்க எழுதிக்கோங்க. So first we have to go with the formula and then the conversion. So இது எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னா you can also go with 1000 divided by 250 போட்டு நீங்க cross multiply பண்ணாலும், நீங்க multiplication எல்லாம் பண்ணாலுமே அதான் ஆன்சர். ஸோ இல்லை இந்த மெத்தட் ஒன்றும் இல்லைம்மா, 250 ml க்கு லிட்டர் எவ்வளோ, 1 லிட்டர் எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 2000 ml. நம்மளுக்கு 2000 3000 போகும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளோதான்.
0.25 0.5 அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே மேம் 0.04 m. பாயிண்ட் ஓகேவாமா? கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ்மா, சாரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த சம் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்தாச்சு, செகண்ட் பார்த்தாச்சு, அந்த தேர்ட் ஒன். Calculate the molarity of solution of NaCl which contains 60 gram of NaCl in 2000 ml of solution. Okay. So அதே மாதிரி நம்ம NaCl க்கு பார்க்க போறோம். So NaCl க்கு நம்ம பார்க்கும்போது solute, which is the solute எதுமா? NaCl. NaCl. So what is the molecular mass of NaCl? 40. 58.45. 58.5. 58.5. 58.5 நம்ம ஆப்டா கரெக்டா 58.5 ன்னு எடுத்துக்கலாம், இல்ல 59 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சோ 58.5 னே நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, சோ அகைன் 60 divided by 58.5, that gets divided by 2000 இருக்கனால very simple. 1 liter is equal to 1000 ml. So 2 liter is equal to 2000 ml. So divided by 2. So 60 divided by 58.5. What is the answer? 60 divided by 58.5. 1.02. 1.02, 2 ma'am. 1.02. Okay, 1.025 வரைக்கும் எடுக்கலாம். Okay, no problem. 1.02. So the 1.02 divided by 2, you have to find the answer. 0.51 ma'am. 0.51. Yes, 0.51. நீங்க 5 ஓட எடுக்கும்போது 0.5125. Okay, so 1.025 divided by 2, that is equal to 0.5125. That is the answer. Okay. Yes ma'am. Now are clear with molarity? இப்போ molarity எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சிருச்சா? Yes, ma'am. So இத பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு sums கேட்பாங்க. என்ன form of sum இருந்தாலும் find molarity, find the molar concentration, இல்ல molar concentration term கேட்டிருந்தாலும் அது nothing but molarity. So the molarity இத பேஸ் பண்ணி நீங்க calculate பண்ணிக்கலாம். Next. Ma'am, Your second reference. sum 0.04. Just a minute, ma. I'll see to that. Second sum, mama. இதுதானமா சொல்றீங்க? 2 gram of செகண்டா எடுத்ததா? இதுவா? Yes, ma'am. 0.25, 0.1 divided by 0.25 தானமா? What is the answer, students? 0.4 m. 0.4, right? அதானே போட்டிருக்கேன். Okay, ma'am. Okay. 0.04 ன்னு சொல்றீங்களா? Yes, ma'am. இல்லம்மா, 0.4 தானே வரும். Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகேவா? 1 divided by 25, நீங்க அதை வந்து இது மல்டிப்ளை பை 10, டிவிஷன்ல 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இல்லை டெசிமல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா 4
0.4 4ல இருந்து தானே வரும். ஓகே, ஓகே. ஸோ see this reference. நான் இதை மெயினா எதுக்கு எடுத்தேன்னா இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு நீட்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுல இந்த கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்து மொலாரிட்டி, மோல் ஃபிராக்ஷன், மொலாலிட்டி அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இதுல டிபெண்டன்சி பொறுத்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து இந்த மோல் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா விச் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எது வந்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து கிடையாது, எந்த கால்குலேஷன் எந்த கான்சன்ட்ரேஷன் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது எது வந்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து இல்லை அப்படின்றதுக்கு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா மொலாலிட்டி. ஸோ அதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த டிபெண்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ கம்பேர் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் நம்மளுக்கு எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா அதுல டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். சுத்தி இருக்க அட்மாஸ்பியர், சுத்தி இருக்க ப்ரெஷர். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதை ஹீட் அப் பண்றீங்க. அதை ஹீட் பண்ணி நீங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது அதோட பாயிண்ட் வேல்யூ மாறும். ஸோ இதுல எது மட்டும்தான் மாறாது, டெம்பரேச்சரை பொறுத்து எது கிடையாது அப்படின்றதுக்கு ஆன்சர் வந்து மொலாலிட்டி. ஸோ இட் இஸ் டிபெண்ட் ஒன்லி ஆன் கிலோகிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட். அந்த சால்வெண்ட் எந்த அளவுக்கு அதுல இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கே தவிர அது டெம்பரேச்சரை பொறுத்து கிடையாது. ஸோ அதைத்தான் வந்து ஒரு கொஸ்டினா நீட்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களை கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்கன்றேன். ஸோ இதுல டெஃபினிஷன் இஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிள் திங். டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு தெரியும், ரேஷியோ ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன். இவ்வளவு சிம்பிளா கேட்க மாட்டாங்க, கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. யூ கோ வித் த டெஃபினிஷன் அண்ட் சிம்பிள் இஸ் எம், கேபிட்டல் எம் அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் ஸ்மால் எம். ஸோ இதுல டிபெண்டன்சி தான் மேஜரா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இட் டிபெண்ட் ஆன் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷனை பொறுத்து இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன். பட் மொலாரிட்டி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் டிபெண்டிங் ஆன் எனி அதர் தீஸ் திங்ஸ். இட் இஸ் டிபெண்டிங் ஒன்லி ஆன் கிலோகிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட். அது சால்வெண்ட்டை பொறுத்து மட்டுமே இருக்கு அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருந்தாங்க, அதனால தான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விச் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொலாலிட்டி இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. கிளியர்? எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நார்மாலிட்டி. ஓகே, ஸோ நார்மாலிட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த வே டு calculate the concentration of the solution. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தபடி பாத்தீங்கன்னா இதுல நார்மாலிட்டியும் அடங்கி இருக்கு. to express the concentration of the solution நார்மாலிட்டி நம்மளுக்கு தெரியணும். அப்ப நார்மாலிட்டினா ஃபர்ஸ்ட் என்ன? So what do you mean by normality? So normality is the number of grams equivalent to the solute that present in 1 liter of the solution. Equivalent gram எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் கிராம் ஈக்குவலண்ட், அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத இதுல மேஜரா நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதுல கொஞ்சம் அதுல வந்து நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதான் அது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ நார்மாலிட்டிக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா கிராம் ஈக்குவலண்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். கிராம் ஈக்குவலண்ட் மாஸ் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா மாலிகுலர் மாஸ்ன்னு இருக்கும். மாலிகுலர் மாஸ்ல இருந்து எப்படி கிராம் ஈக்குவலண்ட் மாஸ் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மெத்தட் இருக்கு. ஸோ இங்க அது கொடுத்திருக்க சொல்யூட்டை பொறுத்து இருக்கு. இப்ப இந்த கொடுத்திருக்க சொல்யூட் வந்து ஆசிடா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட், பேஸா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒண்ணு, அண்ட் தென் சால்ட்டா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஸோ அதை தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு சாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ this is the definition. Normality is the number of grams equivalent to solute that is present in 1 liter of the solution. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. 3.15 gram of oxalic acid dihydrate. So 3.15 gram of oxalic acid. Anybody know about the chemical formula for oxalic acid? Rima? COOH twice dot 2H2O. Just for oxalic acid. Yeah, COOS dot H2O. நீங்க அப்படியே நீங்க படிச்சுக்கலாம். So or otherwise C2H2O4 அப்படின்னு கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். சரியா? That is also correct. Yes. So இப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு molecular mass கண்டுபிடிக்க ஈஸியா இருக்கும். That is also like COOH twice
தட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். நம்மளுக்கு வந்து அது ஆசிடோட ஆசிட் ரேடிக்கலை நீங்க தனியா எடுத்து காமிக்கிறீங்க. ஸோ C2H2O4 இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஆக்சாலிக் ஆசிட். டைஹைட்ரேட் இருக்கனால ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஹைட்ரேட்டட் ஆசிட். ஆசிட் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறது வந்து ஹைட்ரேட்டடா இருக்கு. இட் கண்டைன்ஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இன் இட். ஸோ டை மீன்ஸ் 2. ஸோ C2H2O4 C2H2O4 டாட் 2H2O. Dihydrate இருக்கனால 2H2O. Okay. Clear? So this is the formula for oxalic acid dihydrate dissolved in water. Again you are going to dissolve this in water. Waterல தான் நம்ம இங்க dissolve பண்ண போறோம். இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு aqueous solution தான். So இங்க waterல dissolve பண்றோம். So waterல dissolve பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்னவா அதை மேக் பண்றோம்னா 100 ml க்கு மேக் பண்றோம் using standard flask. The strength of the solution in normality இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, இதோட strength நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு ஈக்குவலண்ட் மாஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ ஈக்குவலண்ட் மாஸ் பத்தி எனி ஐடியா ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்களா? இருக்கா? ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? மேம் ஈக்குவலண்ட் மாஸ் நீங்க கொடுத்துருக்காங்களா, ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்கல்ல. ஸோ அப்ப மாலிகுலர் மாஸ்க்கு ஈக்குவலண்ட் மாஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? எனி ஐடியா? ஸோ ஃபர்தர் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். எஸ். Mass of an element that can combine or displace with 8 gram of oxygen or 23 gram of sodium or 35.5 gram of chlorine. ஓகே, ஸோ இப்போ சிம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னா ஈக்குவலண்ட் மாஸை எப்படி சொல்லலாம்? molar mass divided by equivalence factor. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see here ஆக்சாலிக் ஆசிடோட ஈக்குவலண்ட் மாஸ் இஸ் 63 grams அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ஆக்சாலிக் ஆசிடோட நம்மளுக்கு that is for here it is oxalic acid dihydrate. Don't forget about that. Oxalic acid dihydrate ஓட molecular mass பாத்தீங்கன்னா 126. Do the calculation. அது 126 ஆன ஒரு தடவை justify பண்ணிக்கோங்க. So C2. So 12 into 2 H2. 2 into 1 O4. Right. So 4 into 16. So what is the answer? What is the answer? இங்க இது ஆக்சாலிக் ஆசிட் மட்டும் நான் சொல்றேன். நான் இங்க கொடுத்திருக்கிறது ஆக்சாலிக் ஆசிட் மட்டும், not for dihydrate. ஆக்சாலிக் ஆசிட்க்கு molecular mass. Anybody got it? 90. Yes, 90. Very good. 90. Yes, that is 90. So as I said earlier, dihydrate அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ dihydrate இருக்கப்ப நீங்க அதையும் மறந்துட கூடாது. ஸோ இங்க along with 90 இங்க நம்ம 2H2O. This 2 is common for both H and oxygen. So what will be the answer? 2 into 2 4. 4 into 1 4 plus oxygen. இப்போ இங்க எத்தனை இருக்கு? 2 oxygen. 2. 16 into 2. So 4 plus 32. So you just add this also. 4 plus 36. You will be getting 126. 126. Okay. So இந்த 126 அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா molecular mass of oxalic acid. அப்ப ஈக்குவலண்ட் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் ஆசிட்ஸ்க்கு இப்ப இங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஈக்குவலண்ட் மாஸ் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த ஆசிட்ல இருக்க புரோட்டான்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். C2H2O4 இதுல எது நம்மளுக்கு புரோட்டான்? what do you mean by protons? ஹைட்ரஜன். எஸ். சோ இங்க ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்கு? 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. சோ இந்த புரோட்டான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸை பொறுத்து தான் நம்ம இங்க வந்து ஈக்குவலன்ட் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். சோ புரோட்டான்ஸை பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா
இங்க 126 divided by 2. இந்த 2 தான் இங்க டிவைட் பண்றீங்க. இப்ப இதுக்கு பதிலா நம்மளுக்கு நான் அதுல ஒரு சம் கொடுத்திருக்கேன். சோ இந்த கொடுத்திருக்க சம் பாத்தீங்கன்னா இங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கொடுத்திருக்கேன். இப்ப சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா what is sodium hydroxide, whether acid or a base or a salt? Base. பேஸ். அப்ப இந்த பேஸ பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா OH ஹைட்ராக்சில் அயான் எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கணும். சோ அந்த OH பாத்தீங்கன்னா 1 தான் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஓகே, NaOH ல OH அப்படின்றது ஹைட்ராக்சைடு குரூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 1 இருக்கு. சோ இங்க ஈக்குவலன்ட் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா டிவைடட் பை 1. ஓகே, சோ டிவைடட் பை 1 ன்னு இருக்கும். இங்க நம்ம we have to take acids க்கு protons நம்ம calculate பண்றோம். So 126 divided by 2. Equivalent mass கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 126 divided by 2 and the answer is 63. Okay, so அதனால தான் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு இங்க 63 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க 63 ன்ட்டு. அந்த 63 கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் தான் இது. கிளியரா? Yes, ma'am. ஓகே, இப்ப நம்ம number of gram equivalent of solute ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So number of gram equivalent of solute is nothing but mass of the solute. இங்க oxalic acid இருக்கு, ஜெனரலா சொல்றேன். Mass of the solute divided by equal mass of the solute. So the solute taken here is oxalic acid. So mass of oxalic acid divided by equivalent mass. The mass of oxalic acid sum base பண்ணி பார்த்தா 3.15 divided by 63. So what will be the answer? 0.05 divided by 100 ml. So again 100 ml divided by 1000. So what will be the answer? 0 cancel iron. Yeah, that is 0.1. So finally you will be getting 0.5 n. So the normality is 0.5 n. Okay, so இது வந்து ஆசிட்க்கு கொடுத்திருக்காங்க. So அடுத்து நம்ம பார்க்க போற சம்ல பேஸ்க்கு நம்ம பார்க்கலாம். So இப்போ ஈக்குவலன்ட் மாஸ் புரிஞ்சுச்சா? ஈக்குவலன்ட் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு. So can you do for H2SO4 ஈக்குவலன்ட் கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா? H2SO4 க்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம்ல. So இப்ப சப்போஸ் ஆக்சாலிக் ஆசிட் பதிலா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So again நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஆசிட்னால so H2SO4. so H2SO4 கொடுத்திருக்கனால divided by 2 தான் நம்மளுக்கு. So 2 plus sulfurக்கு 32. Am I right? Yes, ma'am. So ஆக்சிஜனுக்கு 4 இருக்கு. So 4 னா 64. So 64 ன்னு இருக்கப்ப 34 plus 64 92 miss. What is the answer? 32 இங்க இருக்கு. 2 34 plus 64 98. Yes, 98. 98 correct? Yes, ma'am. So 98 divided by 2 what 49. is that? 40 U ன்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி கிராம் சொல்லலாம். So gram equivalent mass of sulfuric acid is 49 U. இதுதான் மெத்தட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. So வேற சம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Now we can calculate the normality of NaOH when 2 gram is present in 800 ml solution. So 800 ml solutionல நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்க கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். So இதுல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து பேஸ். So the hydroxide பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 1 இருக்கு. OH is minus, just minus, Na plus OH minus. So it is 1. So 1 ன்னு இருக்கனால உங்களுக்கு substitution easy தான். So before that molecular mass of NaOH பாத்தீங்கன்னா 23 plus 16 plus 1. So what will be the answer? 40 miss. 40. Yes. So 42 divided by 40
800 ml. So 800 ml na? So what will be the answer? 800. 0.5 miss. 125 miss. Yes. Just a minute. Admit கொடுத்திருக்கிறேன். 125 miss. Just a minute. No? Okay. It's not working. Screen visible இருக்கமா? Yes miss. Okay. எனக்கு இங்க work ஆகல. Just a minute. டைப் பண்றது தெரியுதா? No miss. Okay, no problem. So further calculation பண்ணுங்க. எனக்கு answers நீங்க பாருங்க. நான் அதுக்குள்ள நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன்மா என்னன்னு. பாருங்க. 0.625 ma'am. 0. So the answer is 625. 0.625. The answer is 0.625. 0.625 miss. Yes. Okay. Now it's working. It's not working. Okay, no problem. I'll somewhat manage. So the answer will be 0.625. So 2 divided by 40 divided by 0.8. So 0.05. அப்படி எழுதிக்கோங்க. 0. Yes, it's working. 40 divided by 4. Yes. Erase தான் ஆக மாட்டேங்குது. ரொம்ப நாள் work ஆயிட்டு இருந்துச்சு. I don't know what happened. Okay. So 0.125 miss. Yes, 125. 0.8, right? 0.8. 8. Correct, 0.125 miss. 800 ml. 800 ml miss divided by 1000. Yes, divided by 1000 பண்ணா 0.125 வருது மிஸ். அது round off. Yes, 0.125. Yeah, it's working. Don't know. Okay, so the final answer is 0.0625. So 0.0625 n. The answer is 0.0625. எனக்கு அந்த வீடியோஸ் இது என்டர் ஆகுறப்ப கிளிக் கொடுத்தா எனக்கு இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதுமா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் அது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம பார்த்துக்கிறேன். மிஸ் இந்த வேல்யூவை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போடலாமா மிஸ்? ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாமா? ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. ஓகே மிஸ். பாயிண்ட்ல தானே உங்களுக்கு வேரி ஆகும், அதனால பிரச்சனை இல்லை. ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போடலாம்.
நீங்க கரெக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கரெக்டா தான் வரும். ஓகே, காப்பி டவுன் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? மேம் 40 divided by 2 மேம். 2 divided by 40 கொடுத்திருக்க கிராம் தானே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்திருக்க கிராம் டிவைடட் பை கிராம் ஈக்குவலன்ட். நீங்க 40 divided by 2 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ராங்கா வந்துரும் ஆன்சர். ஓகே, ஓகே ஸ்லைடு தான். Okay, அது மட்டும் கொஞ்சம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு என்னன்னு தெரியல, ஸ்கிரீன் ஒரு மாதிரி இதாயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இதுதான் நார்மாலிட்டிக்கு. ஒரே ஒரு சம் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். நார்மாலிட்டிக்கு அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுல கொடுக்கல. ஸோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் படி நம்மளுக்கு போகணும் இங்கே, அவ்வளவுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமாமா? Yes Yes, ma'am. ma'am. Next, formality. So formality is nothing but number of formula mass of solute divided by volume of solution. Formula mass ஒன்னும் இல்லம்மா, நம்ம வந்து 10th படிச்சிருப்போம். molecular mass formula mass நம்மளுக்கு வெறும் யூனிட் மட்டும் தான் மாறும். பட் both are same. ஞாபகம் இருக்கா? Yes, ma'am. ஸோ நீங்க எப்படி வந்து அங்க மொலாரிட்டிக்கு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களோ மாலிகுலர் மாஸ், அதே மாதிரி இங்க ஃபார்முலா மாஸ் நம்மளுக்கு என்ன மாறுதுன்னா அங்க யூனிட் மட்டும் தான் மாறுது. ஸோ யூனிட் மாறும்போது பட் த ஆன்சர் இஸ் சேம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபார்முலா மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர். சேம் திங் இங்கே நம்ம சோடியம் குளோரைடுக்கு நம்ம எடுத்து பண்றோம். ஸோ 5.85 கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு இஸ் dissolved in water. So solute is water, solvent is sodium chloride. NaCl, NaCl-க்கான நம்மளுக்கு molecular mass நம்மளுக்கு தெரியணும். So again the same formula use பண்ணும்போது you will be getting the same thing. இங்க into 58.5 இங்க ஏன் இங்க கொடுத்திருக்காங்கன்னா volume of solution. So இதை நீங்க மேல போட்டாலும் தப்பில்லை, both are same. So 55.85 given gram is 5.85 and the molecular mass is 58.5. So that is divided by 500 ml. The liter is 0.5 liter. And the answer உங்களுக்கு ஏற்கனவே சப்ஸ்டியூட் பண்ணதை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. The answer will be 0.2 F. மொலாரிட்டி பார்த்தது தான். நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஃபார்முலா இங்க இது யூனிட் மட்டும் தான் மாறும், அதுவுமே நமக்கு மென்ஷன் பண்ணல. பட் சேம் மெத்தடாலஜி இஸ் சேம். ஸோ இதுக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். Calculate the formality of NaCl solution. Again 5.85 gram of which have been dissolved to form 250 ml of the given solution. 250 ml. So again 250 ml ன்றபோது நம்மளுக்கு டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் what will be the answer? 250 ml. 0.04. 250 ml ன்றப்ப அதுல 1000ஆல நீங்க டிவைட் பண்ணும்போது 0.04 நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, 0.25 ல நம்ம வரும். 0.25 ரைட். நீங்க ஆன்சரே சொல்லிட்டீங்களோ? ஆன்சரே சொல்லிட்டீங்க. கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க. வெரி குட். ஓகே, ஸோ 5.85, it's not working. Yes, 5.85 divided by 58.5 decimals எடுத்துருங்க. டைரக்ட் கன்வர்ஷன் பண்ணாலும் ஓகே. divided by 0.25. yes 0.25.
So இங்க அதுக்கு ஆன்சர் 0.1 divided by 0.25 you will be getting 0.4. Yes. Just நீங்க யூனிட்டை மட்டும் தான் மாத்துறீங்க, பெரிய வேரியேஷன்லாம் இங்க எதுக்குமே கிடையாது. சேம் திங் மொலாரிட்டிக்கு கண்டுபிடிச்சதுதான். கிளியர்? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay, fine. Now it's working. இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் ஆகல. Do you want me to show that for இல்ல காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? அந்த சம்முக்கு பாத்தீங்களா? அது வேணுமா இல்ல காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? Copy பண்ணிட்டேன். காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே ஃபைன். எனக்கு 0.8னே போட்டு போடுங்க. So that is 800 divided by 1000. So 800 divided by 1000 னா 0.8 வரும். So that should be the answer. Okay? ஃபைனல் ஆன்சர் சேமா தான் வரும். நீங்க 1/1000 போட்டுட்டாலும் பரவாயில்ல, இல்ல டைரக்டா நாங்க 1000 into அதாவது 1000 நீங்க இல்ல இப்படி போட்டுக்கிறேன் மேம் 250 divided by 1000 அப்படி போட்டுட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம். both are same. இந்த சம்முக்கு ஆன்சர் வந்து 0.63 மேம். 625. yes 625 63 62 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்கம்மா, நோ ப்ராப்ளம். ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை, இல்ல நான் சொல்லி கொடுத்த டைரக்ட் மெத்தட்ல போட்டாலுமே பிரச்சனை இல்லை. So 800 divided by 1000, what is the answer? 0.1. நீங்க அது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி சொல்றீங்க 0.8 வரும் ஆன்சர். வாட் இஸ் ஆன்சர்? 0.8, ரைட்? Yes, ma'am. நீங்க வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சொல்றீங்க 1000 divided by இப்படி நீங்க போடலாம். 1000 divided by 800 மெத்தட்லயும் போடலாம், தப்பு இல்ல. இதை எடுத்துட்டு நீங்க இப்படியும் போடலாம். ஓகே, so it's up to you. உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த கன்வர்ஷன் தெரிஞ்சனால நீங்க இதே பெஸ்ட் இதே மெத்தட்லயே போடுங்க. 0.8 தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. 800 ml. so 100 mlக்கு எவ்வளோ? 100 ml 0.1, 200 ml 800 ml 900 ml 750 ml. இது பேசிக்காவே உங்களுக்கு தெரியுது தானே 0.1. so அது 800 ml இருக்கும்போது 0.8, 100 ml இருக்கும்போது 0.1. so இப்படி போட்டுட்டீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்காது உங்களுக்கு. சரியா? பட் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். answer is correct. The answer is ஃபைனலா 0.05. நீங்க இதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து 0.05 divided by 0.8. so உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இங்க 0.0625. எனக்கு இது எரேஸ் ஆகுறது ஒர்க் ஆகலமா, சோ அதுதான் இன்னைக்கு எனக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு. சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் என்னன்றதை பாக்குறேன். சோ அதனால தான் கிளாரிட்டி இல்லாம இருக்கு. ஓகே, சோ இது மட்டும் இந்த சம் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டா காப்பி பண்ணிக்கோங்க, மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, நீங்க கால்குலேட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க எப்படின்றத. 0.05 divided by 0.08, that is the step. next step பாத்தீங்கன்னா அதுதான். and then ஃபைனலா உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதை நீங்க எடுத்து போட்டுக்கோங்க. that is 0.0625 n. No, now that Ramesh Kumar number I will tell you. Okay, so இதை மட்டும் நீங்க ஒரு தடவை திருப்பி பார்த்துக்கோங்க, தப்பு பண்ணிடாதீங்க. okay, so again once again I will go through this one. so இன்னைக்கு பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா from very first time coming solutions lessonல previous classல பார்த்தது molality. so in today's class molarity னா என்னன்னு பார்த்தோம். molarity is nothing but we are going to find out the quantity of the solute in solution even though if it is getting diluted. அதோட concentration நம்ம பார்க்கறோம். so the concentration கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா number of moles of solute divided by volume of solution, that too in liter. so definition is molarity is the number of moles of solute per liter of solution. so அதுக்கான ஒரு sum பார்த்தோம். and then we solved 3 things, 3 பார்த்திருக்கோம். and then this is one reference dependency க்கு அதை நான் உங்களை பார்க்க சொன்னேன். and then normality
நார்மாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் மேஜரா நம்மளுக்கு இதுல ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கிராம் ஈக்குவலன்ட். ஸோ கிராம் ஈக்குவலன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஆசிட்ஸ்க்கு பார்க்கும்போது ப்ரோட்டான்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும். அண்ட் ஃபார் பேஸ் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இப்போ NaOH போல பேஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது we have to go with hydroxide. So here OH minus, that is 1 is the charge. So 1 னால டிவைட் பண்ணணும். இதே ஆசிடா இருக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் இங்க கொடுத்திருக்கிறது ஆக்சாலிக் ஆசிட். So H2 protons H2. So நம்ம இங்க 2 நம்ம யூஸ் பண்றோம் divided by 2. And next is formality. Formality is nothing but it is only difference in the unit. Unitல தான் இங்க differ ஆகுது, but same calculation as you done for molarity. Formality இங்க கண்டுபிடிக்கிறோம். So இதுதான் இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தது. If you are having any doubt, you can ask me. So இது மூணும் calculate பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு questions வந்து கேக்குறாங்க. 2 to 3 questions வந்து இந்த கான்சென்ட்ரேஷனை பேஸ் பண்ணி கேக்குறாங்க. ஸோ ஈஸியா நீங்க வந்து கிராக் பண்ணலாம். as I said earlier, கன்வர்ஷனை நீங்க 100 ml இருந்து 1000 ml வரைக்கும் எப்படி கன்வர்ஷன் லிட்டருக்குன்றத நீங்க பாயிண்ட் வேல்யூ தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா டைரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி டெசிமல்ஸ் எப்படி டிவைட் பண்றது அப்படின்றத டெசிமல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு நீங்க லாஸ்டா பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்க தள்ளி வச்சுட்டு நீங்க எத்தனை ஜீரோஸ் வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தள்ளி வச்சுட்டு பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் கால்குலேஷன். So இது எல்லாமே it is expressing the concentrate of the solution. So next classல பார்க்கும்போது mole fraction, weight percentage, volume percentage, concentration. இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த mole fractionல தான் நிறைய sums நம்மளுக்கு கேக்குறாங்க. 2 to 3 sums இதுலயே mole fractionல இருந்து தான் நம்மளுக்கு வருது. So இந்த next classல இந்த mole fraction பத்தி பார்க்கலாம். So any doubt in this session ma? No doubt, ma'am. Okay, definitions No, ma'am. எல்லாமே கரெக்ட்டா தெரியுதா? Yes, ma'am. Definitions, formula, everything, Yes, ma'am. and its unit. Yes, ma'am. Okay ma, okay fine. So நீங்க classes நீங்க furtherவும் மூவ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அத. ஒரு 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 வாட்ஸ்அப்பில் மேடம் ஒரு கேள்வி எனக்கு அனுப்பி வைங்க மேடம். ஓகே ஓகே சார். அதில் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அவங்களுக்கு போட்டுறேன், அவங்க ஆன்சர் பண்ணுறாங்களான்னு பார்ப்போம். சரி சார். கொஞ்சம் டஃப்பான கேள்வியாக இருக்கட்டும், ஏன்னா ஒரு கொஞ்சம் அப்போ லெட் தெம் சென்ட். ஐ வில் ஆட் யுவர் நம்பர் இந்த ஆல் த 3 நீட் குரூப்ஸ். நீட்டுக்குன்னு 3 குரூப் வச்சுருக்கோம். வர்றவங்க 15 பேர் 20 பேர் இருந்தால் கூட அது குரூப்பில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஐ வில் ஆட் யுவர் நம்பர் ஸோ தட் யூ வாட் எவர் கம்ஸ் தேர் யூ கேன் கோ த்ரூ அண்ட் நாட் ஓன்லி ஃபார் யுவர் கொஸ்டின்ஸ், அவங்களுடைய லெவல் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே எஸ், உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இப்போமே கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பிகாஸ் இப்போ நம்ம ஜனவரி பிப்ரவரிக்கு மேலெல்லாம் உங்களுக்கு டைமே இருக்காது. உங்கள் ஸ்கூல் பட்டு நசுக்குவாங்க. ப்ளஸ் உங்கள் நீட்டு மற்ற எக்ஸாம் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆனுவல் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். ஸோ அதனால் நவ் திஸ் இஸ் அ ரிலேட்டிவ்லி கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ரீ டைம்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ யூ மேக் யூஸ் ஆஃப் தட். ஓகே, தேங்க்யூ மேடம் ஃபார் யுவர் கிளாஸ். வி வில் அகெயின் மீட். தேங்க் யூ சார். Thank you. Sir, I will send you right now. 1 minute. Okay. Yeah, did she talk to you? She collected your number. I will do one thing, sir. I will send her number to you. I think she was a little interested, that Gokila, I think. I will send her number to you. You can say hello to her. And you say that Kesamurthy spoken to you and you have collected, I mean, he had given my number. I thought I will also talk to you. Like that you talk and telling your purpose. So let's see how it goes. Okay, right now I will send that number also. Okay.
Coimbatore, I spoke to one this thing, but nothing. Maybe tomorrow I'm here. For last 4 5 days I was in other, no, yeah, yeah. So tomorrow I will, no, I'll speak to them. Yeah, I reached today afternoon, sir. I was in Hosur because my family is shifting. The Ballu, I mean, see, Rattan and his mother is shifting to Hosur. Two things, Rattan has to go to his office 2 days in a week to Bangalore. And my wife has got, her main job is in Hosur for the last 10 years. Now, since she is very little old, she is not able to travel by train. So we thought we'll take a house and shift there for just for 1 year or 2 years, because we are doing some work with Tatas, and Tatas, they are very good. Only thing is the workload also is high. So I only told you better go there, and so that there won't be much commutation. So and then maybe another 1 or 2. Yeah. My wife knows little Kannada, Tamil, and Tamil is my major thing. And she has been considered as the top consultant for 4 companies in Tata's in HR for last more than 10 years. And we are working with Tata's for more than 20 years. But in the last 4 5 years, lot of work has come to Madam, because I don't do now anything. So all the work has come, and she is not finding time at all. Like for example, today she is in Chennai. She left Tuesday night, and she'll be back only on Sunday morning. That is another company. So a lot of all the work is chasing her. So I thought, at least instead of traveling to 2 3 places from Coimbatore, at least in one place she can sit. Hosur, at least there won't be. Then only Chennai she has to go, and Bangalore also not near far off. And Coimbatore, as of now, any work is there, I can take care in case. And we are actually saying no to many work now, because since I am into this and she's also not able to do. And now we are looking for a girl for my elder son, so we have to spend some time for that also. So that is a very big assignment, finding a girl. uh, okay. Yeah. Yeah. Basically, say we are looking at vegetarian, and somebody is already in US. So vegetarian will be there, and already somebody is there in US. It's better, or somebody who is willing to go there. US. Okay. Hyderabad. Okay. No problem. We have got many. We have given advertisement in Bharat Matrimony. A lot of things are coming, but follow up takes a lot of time. In fact, my wife and my son and me, we put together, we spend 3 hours every day. So, so it's still not happening, because we gave ad only about some 1 month back. So we are on the job, so that also she has to do something. So I thought we will at least, instead of moving one place to another, she will be there in one Hosur. And I went and fixed a house also. So I've given token advance. She can go and can move there anytime. Hosur, yeah. And I go to Hosur for the last 6 months. I have got an assignment there. That is again my consultancy assignment. I have to be there 2 days in a month. They are asking me to come 4 days, but I have agreed for 2 days. But since if my wife is there, then I can go even 4 days also. I'm thinking. But I wanted to keep the Coimbatore as my base, because even though we do a lot of online, I can do from anywhere. Oh, that is a very. We have HR consultants. We have 4 verticals, sir. One is recruiting people. That we don't do now much, because that is where we started off some 20 years back. Then we do training the manpower in terms of how to execute the job effectively, like team, how to work in a team kind of thing. Like that, there are about 150 different managerial inputs we give. Third is what is called organizational intervention. That is another vertical. That is primarily finding the right person for the right job. Many a times one person will be doing in some other department, but his right department may be something else.
So that is we do. Fourth is now what she does for Tatas is called tacit to explicit. That is, for example, if somebody is retiring at 60 years and at the age of 58 they'll identify some president or GM or manager, and then whatever knowledge they've gained so far, they wanted to download and put it in as a document. So that my wife talking to them and doing it, because otherwise their knowledge will go waste after 2 years. No, they would have passed on some knowledge to the juniors, but then many knowledge may not have been passed. Some of the small criticalities and all they may keep in mind. I mean, it's not that they don't want to, but then they don't know how important it is. So she actually talks to those people. For example, if, let's say a machine is at 30 degree it has to operate. That is what the manufacturer have said. But a person who is operating the machine for the last 10 years, he found that it is very effective at 29 degree, not 30. So this he wouldn't have said anywhere. So this kind of thing, many things are there, sir, and that is a very big exercise. And she had completed for one company in Tata's in Coimbatore as well as in Osur. Now they have given her 4 companies, and she has to complete in 2 years. So now that's I said, okay, you go there and then do it. And she has to go to the company only 2 days in a week, and baki 4 days she will be keeping sitting at home and then doing some document or having some online meeting with them. From sitting in Coimbatore also she does online meeting with them and interviewing, everything she does. But once in a while if you meet it will be better. So and she is travelling from here. Instead of travelling from here, now she will go from Osur itself. And that is a very tough job, sir. Like for example, I cannot do it. See, you need to know the domain. Suppose there is jewelry making. In jewelry making, each and every operation you should know. Little bit about that operation you should know. So this is highly technical, and finding people, and my wife can master mechanical, civil, metallurgy, electronics, mechatronics, anything, any engineering she can master. So she has got that kind of talent. So they are not allowing her to go anywhere. So they said, we are booking you for 2 years. You should not go abroad. You be here, and job is there for 2 years, like that they've said. So I said, okay. I mean, she's also interested. So I said, okay, you go. What is it? And normally in any consultancy, sir, when you get older, you will be. We are always in demand. Any lawyer and consultant, doctors and all professionals, when we got older, you are in demand. Your knowledge is valued by many people. So that is what is happening with her also. In fact, no, even the company where I go in Usu, that's a small company. They are saying you just come at least 2 days and then do something. I just do only 3 or 4 hours work in a day, but still that will be very useful to them. Say, for example, yesterday I had told the people, you praise your juniors. By praising your juniors, you will get the work done, your rejection will be less, your rework will be less, your production loss will be less, your absenteeism will be less. Like that I was telling them. This is a theme, but you have to coin some stories and all you have to tell so that they can, we have to sensitize that. So this entire 2 days, I have said only this theme. You praise. And if you want to find fault, you call him to your chamber and tell him what are the problems with him. But if you want to praise, you praise in front of everybody. So the previous visit I said, all of you listen a little more. All of you are screaming and talking, shouting, but then all of you please listen a little more. With your juniors or bosses or whatever it is, then you will understand what he is talking. Whatever company they don't listen. They will understand something and then they do something. Finally the boss will shout. This is what is happening. And the previous 1 month back I said, you are a good communicator only when the other man understands. If the other man does not understand, however good you are not a good communicator. I told from MD to peon, I am telling this. So like this, my work will be, see, I am basically a thinker. I am not executor. I am a thinker. I can give thinking, my thinking brain can give them ideas.
And that I will see whether for next 2 weeks they are able to implement. While implementing, they may find some problem. There they will talk to me, and then I will give some solutions. Like that it goes on. So that I said, this is what I was doing for last. So most of the time, general outsiders always they feel that I am always free. In fact, I was always free because it's the thinking brain which works. So and like that, and that is very valuable. In fact, yesterday I said, one fellow said, "Sir, yes, sir. Tomorrow onwards, I will try. I'll reduce the rejection kind of thing." And one of the director is a French fellow. And that fellow also said, "Sir, yes, sir, you are correct, sir. In this our factory, everybody is screaming. I don't know for what for they are screaming." So they are shouting. They don't tell anything politely. They always shout, and then they always pinpoint the mistakes. So that if that changes even by 5-10%, lot of harmony will be there in the company. So in the department. So we take some 3 or 4 departments at a time and try to do it, and we go to another department. Like that it goes on. Like this we have many such ideas in HR we have, sir. But it's all very common sense, sir. Nothing great mathematics or physics or chemistry like that. It's all pure common sense. So, but that is what is management is all about. But many times we don't follow the common sense. That is the problem. Yeah. So, and I have practiced this for the last 20 years. Listen to people, try to understand, and then give them some inputs. Correct. Yeah. Correct. Yeah, spread. Yeah. Yeah, correct, sir. In fact, I learned many things. Frankly speaking, after even the last 5 years, I learned many things. In fact, I want to tell you, sir. Yesterday, I went to one boy's house, our student, NTSC student in Osur. I went there, and that fellow, after talking about it, he's a reasonably good boy. I have not seen his face in the online, but father, mother, and all is there. And when I wanted that house in Osur, I told to some 30-40 people and my friends, everything. I told to this man also. I did not call. I just sent a WhatsApp. He went for me. He went to the Osur and found a house, and I went and fixed it yesterday. And throughout the 2 hours I spent with them in their house, because my train was at 11 o'clock. So I spent time up to 9 o'clock in their house. And finally, when I wanted to leave, that boys fall on my feet. And then I was really, got zapped. I was really, perplexed. Then what happened was, immediately both the parents are falling on the feet. Sir, you are senior, you please, Asirvadam Pannanga, kind of thing. My God, I was really, taken aback. Then he says, "Sir, all your YouTube or whatever messages, and I learn every day, sir." Like that his father is telling. My God, did I tell out something, anything big? No, nothing big, sir, but still you are saying something which is quite useful. So I am watching every day. So I have got almost like I fall in love with you, and then that's why when you sent this, immediately we jumped and we got the house. Like that he says. And I have never met them, never spoken over phone also. So I was really wondering what is happening. Yesterday it was a very wonderful experience that way. But anyway, the kind of love they show to me by parents or the kids, it's wonderful, sir, actually. Yeah, that's it. Yeah, correct.